Hello friends, I am Morani from Purva Bardhaman, West Bengal. Today is the 33 video of that series Practice English with me. So friends, I have been practicing spoken English for a long time. But my English is not good up to the mark. What should be the reason? Actually, I found the reason. This reason is I do speaking practice in English less time, and maximum of the time I am speaking in Bengali because all the people around me they speak in Bengali. I can't force my family member to speak in English, right? My family member, my neighbors, my friends, they speak in Bengali. So I have to speak in Bengali. So most of the time I speak in Bengali. So that's the only reason. Because I give my 100% for this language. But I can't practice more time to in English. So that's why my English is not so good as much as could be. Right. I don't know how I fix the problem. But if you want to speak in English in short period of time, you have to create your own environment. You have to speak English more time and speak in your mother tongue in less time. The more you practice, then you speak English fluently and effortlessly. এটাই একমাত্র রিজন হতে পারে, কারণ আমি আমার তরফ থেকে 100% দিয়েছি। আমি প্রচুর পরিশ্রম করি, বাট আমাকে তো দিনের মিনিমাম 20 ঘন্টা তো বাংলাতেই কথা বলতে হয়। বাকি হয়তো দেখা গেল 30 মিনিটস কি 1 ঘন্টা আমি ইংরেজিতে কথা বলছি। তো এটা কি করে ইমপ্রুভ হবে বলো? সো আমি জানি না যে আমি এটাকে কি করে কভার আপ করব। সো তোমাদের যদি জানা থাকে কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো। আর তোমরা যদি চাও তাহলে একটাই কথা বলবো যে এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করো। এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করলেই তবেই তোমরা ইংরেজিতে ভালো করে কথা বলতে পারবে। ক্রিয়েট ইয়োর ওন এনভায়রনমেন্ট। ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ মোর টাইম। বাট তুমি যদি এই আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা করে ইংরেজি বলো তাহলে এটা আরো সময় লাগবে। সো okay, let's see what happen in future. So that's all for today. See you in next video. Till then, tata, bye bye, have a nice day.